Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, o Hulk. Os super-heróis emocionaram e inspiraram gerações de leitores, ainda que muitos críticos os considerassem infantis. Mas se retirarmos as máscaras, veremos uma história mais complicada. Desde a Grande Depressão, os super-heróis lidam com profundas questões pessoais, sociais e políticas. E em todas as eras, as forças que moldaram nosso mundo transformaram o deles. Super-heróis sem máscaras. Em 1938, o primeiro e maior super-herói de todos, o Super-Homem, saltou das páginas da Action Comics, número 1, para a imaginação de milhares de crianças. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, and able to leap tall buildings at a single bound. Hoje, o Super-Homem é um ícone americano. E aquela revista de 10 centavos é vendida por $300 mil. Mas o Homem de Aço quase não foi publicado. Apenas 2 pessoas acreditavam nele. Seus criadores, Jerry Siegel e Joe Shuster. In 1931, there were 2 17-year-old kids from Cleveland, Ohio, who were obsessed with science fiction. Jerry Siegel escrevia as histórias e seu amigo Joe Shuster as ilustrava. As criações nunca eram vendidas, mas os 2 garotos sonhavam com o dia em que suas fantasias de ficção científica lhes trariam fama e fortuna. Nos anos 30, a nova moda dos jornais eram as tiras de aventura. There was quality in the writing, there was quality in the drawing, there was just a general air of capital Q quality associated with newspaper comics. That's what Jerry Siegel and Joe Shuster wanted for themselves. O herói de Siegel e Shuster combinava elementos de tudo que haviam lido, de tiras em quadrinhos a romances policiais. Ele seria o último sobrevivente de um planeta extinto, enviado à Terra como um Moisés espacial, com a força de Hércules e lutando pelo homem comum, o Super-Homem. Muitos anos depois, Jerry Siegel escreveu sobre sua inspiração. Eu era apaixonado por garotas que não sabiam que eu existia. Então pensei, e se eu fosse extraordinário, saltando sobre prédios e arremessando carros? O Super-Homem foi enviado a todos os jornais do país. Todos disseram não. I wrote back to them and told them this very patronizing letter that they weren't ready for prime time, that they should stay in Cleveland for another year until they developed their art style, because the art was quite crude. So much for my great editorial judgment. Os jornais disseram não, mas uma outra mídia parecia mais promissora: as revistas em quadrinhos. Vendidas nas bancas por 10 centavos, as revistas eram apenas reedições das tiras de jornal. It was the cheapest way for newspaper publishers to repackage their comic strips. It was the video tape of its day. Então, em 35, Malcolm Wheeler Nicholson, um ex-escritor transformado em editor de quadrinhos, teve uma ideia revolucionária: revistas em quadrinhos com histórias inéditas. Mas para a ideia dar certo, o material precisava ser barato. The only people they could get to produce this content were guys that couldn't get work doing anything else because they were too young, or they were too inexperienced, or they were Jewish. Siegel e Shuster se encaixavam no perfil. A companhia de Wheeler Nicholson, batizada como DC, contratou a dupla. Em 38, a empresa, sob nova administração, deu uma chance à tira que todos haviam rejeitado. Siegel e Shuster, aos 23 anos, finalmente viram o Super-Homem publicado na primeira edição da Action Comics. Shuster cut up the panels, rearranged them in comic page form, and the golden age of comics began with the first issue of Action Comics. Imagine how amazing it would be to open up that first issue. I'll never have anything approaching the level of a sense of wonder that those first kids that opened up Action #1 had way back in the day. As
As primeiras histórias eram simples, mas diretas. Ao contrário dos heróis dos jornais, o super-homem vivia no mesmo mundo dos leitores. Não era a Inglaterra medieval ou outro planeta, e sim uma cidade. Uma metrópole com multidões enfurecidas e violência doméstica, onde políticos corruptos e empresários exploradores iniciavam guerras na América do Sul. Era o mundo real de 38, um mundo que precisava de um herói. He was the spirit of the people. He was up against corrupt landlords and vile dictators and bad generals and all that. The New Deal, of course, was an effort to try to redirect people to look to a powerful force, the federal government, to serve as their benefactor, their protector against, local and greedy, corrupt interests. Comic book superheroes were super New Dealers, like costume versions of Franklin Roosevelt. Mas o que tornava o super-homem revolucionário era seu alter ego, Clark Kent. Kent made Superman accessible. And in turn, he needed to be Kent to be human, to have access to us. Superman comes from this other place to America. He can never go back there. It's been destroyed, very much as the Europe that especially the European Jews left behind was eventually destroyed. He is adopted by this ultimate American couple. He leaves behind the vaguely Hebraic-sounding Kal-El and becomes Clark Kent, the ultimate American. Even if you don't look at him as an allegory of the immigrant, he is an immigrant. He did come to America and he did make good. A identidade secreta do super-homem era uma fantasia atraente para os principais leitores de quadrinhos, os meninos. Eram comuns como Clark Kent, mas sonhavam que, por dentro, eram heróis invencíveis. Logo, todo o país foi absorvido pela fantasia. Havia um programa de rádio do super-homem, desenhos animados, brinquedos e anúncios. Sua popularidade nas revistas em quadrinhos convenceu uma cadeia de jornais a transformá-lo em uma tira, lida por 20 milhões de pessoas. Enquanto isso, cada edição mensal da Action Comics vendia quase 1 milhão de cópias. Naturalmente, a DC queria outro herói fantasiado para aproveitar o sucesso do super-homem. Bob Kane, um cartunista de 22 anos, aceitou o desafio, ao lado do escritor de 25 anos, Bill Finger. O Batman estreou na Detective Comics número 27. Ao contrário do super-homem, ele não tinha superpoderes, e havia outras diferenças. Enquanto o super-homem defendia uma ideologia liberal, o Batman simplesmente combatia o crime. Sua história começou quando o playboy milionário Bruce Wayne, ainda criança, testemunhou o tipo de violência que os leitores da época da Depressão conheciam bem. He saw his parents killed, and now he's obsessed with symbolically avenging those murders. It's perfect, and there's no way to elaborate. You say that, and you understand the character. Batman is a fascinating character because he's so driven. Not the dude puts on, the outfit with funny ears and the cape and goes beats crap out of criminals. It's his thought process that's behind it. Having the willpower to change his whole life and to balance being a spirit of vengeance and a spirit of justice. I think that's an immediately appealing concept. Nas primeiras histórias, o Batman era descrito como uma estranha figura da escuridão, um vingador, como se fosse um mafioso, um monstro ou um cientista louco. Os leitores adoraram. A DC tinha 2 personagens incrivelmente populares, que estavam para enfrentar uma grande concorrência. Within a few years, there were dozens, if not hundreds, of costumed superheroes with all kinds of varying powers. Com 2 super-heróis muito diferentes fazendo sucesso nas bancas, logo as outras editoras entraram no ramo dos quadrinhos. Elas sabiam o que os leitores queriam, combatentes do crime com nomes atraentes e, acima de tudo, uniformes. Foi uma lição que Will Eisner aprendeu quando estava criando um herói detetive. Certa noite, ele recebeu uma ligação de seu editor, Busy Arnold. Working on the drawing board, and the phone rings, and I could hear the jukebox going on. He was in a bar. He said, "Have you got a character yet?" I said, "Yeah, I've got this guy, a detective." He said, "Yeah, but does he have a costume?" So I'm sitting there, I was drawing the face, and I drew a mask on him. I said, "Well, he's got a mask." He says, "That's good, that's good." "What else?" I said, "Well, he wears gloves." "Oh," he says, "go with that." He says, "That's good."
So anyway, that was how the Spirit got a costume. Em 1940, os super-heróis fantasiados inundavam as bancas. Na DC, o Super-Homem e o Batman receberam a companhia do Flash, do Gavião Negro, do Lanterna Verde e outros. As rivais ofereciam o Homem-Gato, o Homem-Bala e muito mais. A DC era a maior editora de quadrinhos, mas havia mais de 10 concorrentes. Uma delas era a Timely Comics, que depois seria conhecida como Marvel. DC comics were certainly better drawn and better written, but the Timely books seemed to embrace more mavericks and wilder ideas. Por exemplo, Bill Everett, criador do antissocial Príncipe Submarino, e Carl Burgos, criador do androide combatente do crime, o Tocha Humana, queriam que seus personagens se enfrentassem em uma batalha gigantesca. Fire and water, the battle of the century. O editor da Timely, Martin Goodman, ouviu a ideia na quinta-feira e mandou que Burgos e Everett a apresentassem na segunda. So Bill and Carl called up everyone that they knew who was involved in comics for a kind of jam session. Pages were being drawn before they were written. One guy who turned the bathroom into his office put a board across his legs and wrote in the bathtub. People who were yelling out their ideas, arguing about which would be the best way to get the job done. The neighbors went crazy, called the cops. The phone was ringing off the hook, but by Monday morning, those dozen guys had completed a 60-page book. The first generation of comic book creators were incredibly hardworking men. They had all grown up in lower working class environments, practically without exception. The Great Depression had an awful lot to do with the fertility of comics in all of those years. These guys were willing to work incredibly hard to make the stuff real. Desses trabalhadores na Timely era parente distante do editor chamado Stanley Martin Lieber. Lieber ficaria conhecido por seu pseudônimo, Stan Lee. Considerado por muitos o pai dos quadrinhos modernos, Lee começou na Timely em 1939 como assistente. Já naquela época, Lee achava que os super-heróis deviam atender a público mais velho. Para o editor Martin Goodman, isso era loucura. I used to argue with him because I wanted to write things that were a little more adult for more intelligent readers. And he used to say to me, Stan, we have nobody but very young kids reading our books and a few illiterate adults. Muitos dividiam a opinião de Goodman. Embora as tiras de jornal fossem lidas por todos, os editores de quadrinhos sabiam que as revistas eram lidas quase exclusivamente por crianças. Kids began reading comics as soon as they could read. It was the first purchase you made yourself, except for maybe a pack of gum or penny candy. Então, ao invés de amadurecerem, os super-heróis começaram a mudar para refletir o mercado infantil. Para tornar o Batman mais acessível às crianças, seus criadores transformaram o estranho Vingador do Mal em uma figura paterna. Eles inventaram Dick Grayson, jovem acrobata que, como Batman, vê seus pais serem mortos. Batman abriga o garoto e o transforma em Robin, o garoto prodígio. A teoria era que os leitores jovens se identificariam com os heróis jovens. E realmente, as vendas de Batman dobraram após a estreia de Robin. Logo houve uma avalanche de parceiros, o Tocha Humana e Centelha, Sandman e Sandy, Arqueiro Verde e Ricardito, Homem-Gato e Kitty, Terror Negro e Tim. This idea of kid sidekicks, I hated it. The court would go after the guy for imperiling the safety of a minor, if nothing else. Alguns leitores se identificaram com os parceiros mirins, mas todos se identificaram com o super-herói que era garoto na vida real, o Capitão Marvel, da editora Fawcett. Criado em 40 pelo escritor Bill Parker e o desenhista C.C. Beck, o Capitão Marvel é, na verdade, jovem chamado Billy Batson. When he says that one magic word, Shazam, he becomes this big, beefy, strapping superhero. That's kind of the ultimate wish fulfillment aspect of the superhero. And I don't think it was ever expressed more purely than in that form. Mas a editora do Super-Homem, a DC Comics, achou que o Capitão Marvel, homem forte e voador que usava capa, era muito parecido com seu personagem. E foi à justiça.
DC just felt threatened by Fawcett because Captain Marvel for a while was outselling Superman, and they kept at that lawsuit. A batalha legal durou 12 anos, até 53, quando a Fawcett finalmente concordou em parar de publicar o Capitão Marvel. Os leitores da época não ficaram sabendo da batalha entre o Super-Homem e o Capitão Marvel. Para os garotos, havia espaço o suficiente para os dois e muitos outros. Os super-heróis eram uma forma de os leitores lidarem com a realidade da depressão. E um desafio ainda maior estava surgindo no horizonte. Os super-heróis iriam à guerra. We were fighting Hitler before our government was fighting Hitler. Embora a América ainda não estivesse envolvida, muitos super-heróis estavam. Ao final do ano, Namor havia direcionado seu ódio aos humanos contra os nazistas em particular. We just could all see what a menace Hitler was. It was more than what he was doing to the Jews. It was what he was doing to the whole world. He was gobbling up countries. Os criadores do Super-Homem, Jerry Siegel e Joe Shuster, achavam que o Homem de Aço podia acabar com a guerra em 2 páginas. Em uma matéria especial da revista Look, em fevereiro de 40, o Super-Homem simplesmente sequestra Hitler e Stalin e os deixa na Liga das Nações. Fim da história, fim da guerra. In American society, we believe in instant solutions. Superheroes do that. A vitória fictícia do Super-Homem chegou até o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, que teria chamado o Super-Homem de judeu. O jornal oficial da SS taxou Siegel de física e intelectualmente circuncidado. Os super-heróis faziam muito mais do que levantar a bandeira. Eles a vestiam. A Timely Comics tinha o maior antinazista de todos, que entrou em cena com uma capa inesquecível. Captain America threw a smashing right cross to the jaw of Adolf Hitler. That said everything about the character. They got hate mail for that. They got hate mail from isolationists. Mas a maioria dos fãs adorou. Captain America exploded on the newsstand and sold out of his first issue. A história começa pouco antes da guerra. O presidente aprova um projeto secreto para criar super soldados. O frágil Steve Rogers é o primeiro voluntário. O brilhante professor Einstein injeta um estranho líquido em seu corpo. Em segundos, os músculos de Roger aumentam e ele se torna o Capitão América. Quando um espião nazista mata o professor, a fórmula morre com ele. O Capitão América fica sozinho, com exceção de um parceiro juvenil, Buck Barnes. O Capitão América foi criado por Joe Simon e Jack Kirby, que desenhou as 10 primeiras edições. Joe was a writer. Jack was always at that board, mumbling to himself, smoking a cigar and drawing. Jack Kirby, nascido Jacob Kurtzberg, se tornaria uma das lendas da indústria. He was the Shakespeare or Cervantes, or take your pick, of comic books. He introduced a whole new level of motion into comic books, and that was revolutionary for the time. The page couldn't contain the degree of action. Simon e Kirby misturaram ação com profecia política. Na primavera de 41, o Capitão e Bucky impediram que uma nação asiática destruísse a frota americana do Pacífico, 7 meses antes do ataque a Pearl Harbor, quando os japoneses destruíram a frota na vida real. A fúria do Capitão América ecoou a do país. Com a guerra declarada, os heróis deixaram de ser cautelosos. The superheroes went off to war with great gusto. Week after week, month after month, just pounding the hell out of the Nazis. The stories had so much pro-American propaganda that you'd almost think they were subsidized by the government, but it was just, we felt we had to do that. And then something very interesting happened, which was that comic books were included in care packages that were sent to soldiers, along with chocolate and cigarettes, and comic books became part of the standard reading material for GIs serving in the Second World War, and they liked them.
Os super-heróis estavam em sintonia com o esforço de guerra do governo e as vendas explodiram de 15 milhões por mês em 42 para 25 milhões no ano seguinte. A Segunda Guerra foi o auge da era de ouro dos quadrinhos. E por que não? Nos quadrinhos, os americanos sempre venciam. The war in the comic books looked like something that was kind of fun. And the striking contrast between that and the war itself must have bothered some people. Havia dois tipos de japoneses, dentuços e com presas. Mas embora os japoneses e alemães fossem retratados como monstros sádicos, o grande terror nazista jamais foi mencionado. Certainly it was an opportunity to talk about the Holocaust, which everybody knew was beginning to happen. But nobody in comics would attempt it because I think essentially you felt that your audience wouldn't be interested in that. They wouldn't understand it. There was a sort of irony in the fact that these characters, many of whom in that period in the Golden Age had been evolved to fight the Nazis, were themselves very much in the Nazi ideal. The idea that you can solve problems through physical strength, by being stronger and more dominating, more powerful, that is fascism. I mean, that's it. That's the essence of fascism. And I don't think the creators of superheroes or the kids who were reading at the time were the slightest bit aware of it. Para uma das personagens, o fascismo era apenas outro exemplo de agressão masculina. E essa era apenas uma das diferenças da Mulher Maravilha. Wonder Woman was a particularly interesting character, created by a psychologist. Charles Moulton era, na verdade, o Dr. William Moulton Marston, um escritor, um dos inventores do polígrafo e um dos primeiros defensores dos quadrinhos. Marston foi contratado pela DC como consultor. The honcho hired him to think of a way to do a female Superman. Why not go after the girl audience? And Marston apparently decided to do it himself. He came in probably as the first established writer to move into doing comics. Marston deu início à saga em 41, quando um oficial de inteligência ferido, Steve Trevor, aterriza seu avião na Ilha das Amazonas Imortais. A filha da rainha, a princesa Diana, se apaixona pelo homem indefeso. O amor a faz perceber que as Amazonas estão diante do mesmo dilema dos isolacionistas e pacifistas: ignorar os nazistas ou lutar pela liberdade. Contra a vontade da mãe, Diana volta com Steve para defender os Estados Unidos, descritos pela deusa Atena como o último refúgio da democracia e da igualdade para as mulheres. Como o Super-Homem, a Mulher Maravilha era mais forte do que uma locomotiva e tinha acessórios melhores do que o Batman. Um avião invisível, uma tiara telepática, um laço mágico que forçava os outros a obedecê-la e braceletes à prova de balas. Wonder Woman was a great success. The female aspect was very heavily played. The artist H.G. Peter, however, had a very masculine approach. Artistically, it appealed to male readers. Um outro detalhe atraía os homens. A Mulher Maravilha perdia os poderes e a vontade própria quando seus braceletes eram unidos. There was definitely an S&M quality about the appeal of Wonder Woman. Almost every book was riddled with female domination, bondage, subjugation, punishment, and loads of fetishes. Back then, I guess nobody got it. Com certeza, nenhum leitor conhecia a vida doméstica pouco convencional de Marston. Ele vivia tranquilamente com a esposa e os filhos, além de uma ex-aluna que sempre usava braceletes, e de seus filhos com ela. Apesar do estilo de vida moderno, Marston dava conselhos patrióticos aos garotos americanos, pedindo que coletassem papel velho e pedaços de metal que pudessem ser reciclados para o esforço de guerra. Outros heróis americanos também promoviam a coleta de sucata e a compra de bônus de guerra. Alguns faziam até sacrifícios financeiros. Captain America requested kids not to send a dime for the membership card and the tin badge, but to spend the dime for war bonds. You know, every dime you spend may be the dime that puts a bullet in the last Jap in the war.
Aqui, o parceiro do Capitão América pede que os garotos coletem papel para o esforço de guerra. Mal sabia ele que esse pedido transformaria revistas de 10 centavos em tesouros valiosos. World War II created the collector's market to some extent, because when they were looking for paper, the first thing that Mom wanted to throw out was those damn comic books. And so when you go and find a Golden Age book that's selling for $6,000, you can thank World War II for that. Na época, nenhum dos jovens artistas e escritores sonhava que seu trabalho seria tão valorizado. Estavam muito ocupados criando histórias ou deixando o emprego para lutar na guerra. I felt I can't be writing about all these comic book heroes and not be fighting myself. When the artists and writers went off to war, the publishers had to give the strips to different artists and different writers, and the publishers began to feel that they were in charge of these characters. The characters became corporate characters, controlled more by the corporation. Os leitores também queriam um pouco de calma e estabilidade após 16 anos de depressão e guerra. Os heróis perderam sua força. By 1945, Batman was an establishment figure. He carried a platinum badge. Superman went through a change as a sort of outside loner into the ultimate lawful authority. Ironicamente, quando os super-heróis amoleceram, os políticos os atacaram como ameaças às fundações do país. Nos anos 50, os heróis enfrentariam sua maior batalha. Não contra um cientista louco ou um exército estrangeiro, mas contra o Senado americano. Nos anos 40, eram patriotas. Mas, nos anos 50, foram acusados de ser má influência para as crianças. As revistas em quadrinhos atingiram sua maior popularidade no início dos anos 50. O racionamento de papel da guerra foi suspenso e as vendas mensais haviam passado de 25 milhões em 43 para quase 100 milhões 10 anos depois. Mas os super-heróis perderam lugar na indústria. Os leitores estavam mais interessados em animais engraçados, comédias adolescentes, faroestes, gangsters e contos de terror. Superheroes were so closely tied in with, first of all, the culture of the New Deal and then the World War II culture that they had trouble surviving. When the war was over, the enemy was beaten. We didn't need superheroes anymore. Not only had the GIs changed their tastes and grown more sophisticated, but the guys who were making the comics were tired of the same slugfest. The luster died, and the superhero died with it. There were only 3 that endured, and that was Superman, Batman, and Wonder Woman. A DC tinha fé no potencial da Mulher Maravilha como marca registrada. O Batman possuía 2 seriados cinematográficos e fizera uma participação no programa de rádio do Super-Homem. O Super-Homem alcançou um público maior com as histórias de sua juventude em Smallville. O Super-Homem era um símbolo nacional. Nos anos 40, a missão do Homem de Aço era definida assim. Superman fights a never-ending battle for truth and justice. By the 1950s and the introduction of the Superman television show, of course, it became Truth, justice, and the American way. That phrase, the American way, was all over the place in the 1950s, because now we're stuck in a Cold War. O Super-Homem era mais popular do que nunca, mas seus criadores, Jerry Siegel e Joe Shuster, não puderam aproveitar. Alguns anos antes, eles haviam processado a DC para reaver os direitos sobre o Super-Homem e os milhões de dólares em royalties que a editora lhes devia. Em 48, eles perderam a batalha e a DC os demitiu. Jerry Siegel was essentially fired from the strip that he had created. Pelo menos, Siegel e Shuster não estavam na linha de fogo quando a indústria dos quadrinhos foi atacada. A psychiatrist named Frederick Wertham suddenly got on a soapbox and began preaching against comic books. Nascido em Munique, Wertham havia sido psiquiatra-chefe do Hospital Bellevue, em Nova York, e diretor de uma clínica psiquiátrica popular no Harlem.
Nos anos 40, iniciou um estudo sobre comportamentos anormais em pacientes jovens. He went around from prison to prison interviewing juvenile prisoners. And one of the questions we asked him was, what do you read? Well, he discovered that all of them read comics. Ergo, comics are destroying our society. I think he had a genuine concern for kids, which got out of control. O ataque de Werthon começou em 48 e a febre anti-quadrinhos se espalhou pelo mundo. Comic books were seen overseas as this virus of American culture and crime. Since they couldn't keep up with us militarily or economically anymore, they could at least try to fight against our culture. Em seu livro de 54, A Sedução dos Inocentes, Werthon atacou até o Homem de Aço, cunhando o termo complexo de super-homem. Werthon definiu a condição como fantasias de alegria sádica ao ver outras pessoas sendo punidas enquanto você permanece imune. Batman e Robin eram a realização do sonho de dois homossexuais vivendo juntos. E a Mulher Maravilha era o oposto do que as jovens devem ser. He had the title doctor in front of his name, and people listened to him. He was a good huckster, got a lot of publicity, and it almost destroyed the comic book business. And a lot of people were saying, good riddance, if that happened. Em 54, os senadores Estes Kefauver e Robert Hendrickson realizaram audiência sobre o efeito da cultura popular sobre os jovens. They were kind of like a B-movie precursor to the Army McCarthy hearings, which were occurring at right about the same time. And they were both about equally ridiculous. Quando a atenção do comitê se voltou para os quadrinhos, o Dr. Werthon foi a principal testemunha, dizendo coisas como: essas revistas são glorificações obscenas da violência e do crime. As crianças foram seduzidas pelo super-homem e Hitler era um amador comparado à indústria dos quadrinhos. Every American saw us in this horrifically negative light. And then as an industry, we just bent over for the government. Temendo a censura, a maioria das editoras de quadrinhos criou uma organização de autocensura que emitiria selos de aprovação. Everything that was published had to be sent first to this organization, and they had to put the seal of approval on it, indicating that the stories weren't too sexy, weren't too violent, and would in no way upset any young or older reader. Nas histórias aprovadas, o super-homem trabalhava em conjunto com as autoridades da lei. Batman e Robin conheciam mais garotas e a Mulher Maravilha passava mais tempo com Steve. Mas os relacionamentos dos heróis não passavam de paixões adolescentes. That instilled that belief in the American public that comics are strictly a kid's medium. I mean, we're still fighting against that stigma today. O código também aplicava regras rígidas de conteúdo. Sobre as autoridades dizia: policiais, juízes, oficiais e instituições do governo não devem ser representados de modo a criar desrespeito pela autoridade estabelecida. Sobre os pais dizia: o respeito aos pais, à moral e ao comportamento digno deve ser incentivado. Sobre a atividade paranormal dizia: cenas com mortos-vivos, vampiros e lobisomens estão proibidas. Muitas editoras faliram. Muitos escritores, desenhistas e lobisomens deixaram a indústria. No respectable person wanted to be involved in that field. There are many stories of the comic book artists ending up in the alleys and basements of churches and ending up alcoholic. And they did this right at the time when rock and roll was starting to break. That rebellious side of youth culture was becoming more pronounced in other media, and the comic book industry gave up that edge. They lost it, and in some ways they never quite recovered from that. Entre 54 e 56, as vendas de quadrinhos caíram em mais de 50%. A indústria nunca mais teria o número de leitores que teve antes do Dr. Werthon e das audiências do Senado. A censura aplacou as críticas o bastante para salvar a indústria. Mas, e quanto aos super-heróis? Eles sobreviveriam? They were a dirty little secret that you read under the covers of your bed. They were the kind of thing that if your parents caught you reading them, you might get in trouble. Em 56, o editor Julius Schwartz supervisionou a criação do Flash, uma versão moderna do herói mais rápido dos anos 40. A DC teve sucesso com as atualizações de antigos personagens.
o Lanterna Verde, o Gavião Negro e o Átomo. Enquanto isso, em um campo de golfe de Nova York, a história dos quadrinhos estava para mudar. Publisher Martin Goodman played golf with the publisher of DC Comics. At least the legend is the publisher of DC Comics said, you know, we've actually had some luck with these superheroes. Quando os heróis novos e antigos uniram forças na Liga da Justiça, a série rendeu à DC um título de sucesso. Se a DC teve sorte, a situação era bem diferente na Timely, onde os artistas criavam histórias conservadoras estreladas por monstros gigantes, e estavam cansados disso. I would make up a name like Gru or Mungor or anything that was a sound, and Jack would make a story out of it any way he wanted, and I'd put in the insipid copy. Então Martin Goodman voltou do jogo de golfe encantado com a Liga da Justiça. Stan, I want you to make up a group of heroes, because I think that's what's selling today. Stan pediu a opinião de sua esposa Joan. She said, well, why don't you just once do a book the way you would like to do it instead of the way they want you to do it? She's like, well, you're going to quit anyway. Just do it. Stan Lee took the problem to his sometime collaborator, Jack Kirby, and they came up with the Fantastic Four. Inspiradas pela corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia, 4 pessoas que vivem discutindo tentam chegar à Lua. A nave delas é bombardeada por raios cósmicos. Quando os 4 aterrissam, descobrem que têm superpoderes e se transformam em um grupo, mas continuam discutindo. Mr. Fantastic would over-explain everything, the way I tend to do. The Thing would say, will you shut up, we got it already, and he and the Torch were always arguing and fighting. The Thing hated being the Thing, and the idea of superheroes hating being a superhero was really a novelty, and it produced a lot of psychological richness, at least comparatively speaking, that had not been seen in comic books before. And so it was with the creation of the Fantastic Four that comic books really entered into the modern era. Lee convenceu Goodman a renomear a empresa como Marvel, em homenagem à primeira revista de Goodman, que tinha o Tocha Humana original e o Príncipe Submarino. Lee e Kirby já haviam criado um novo Tocha Humana e em 62 ressuscitaram o Príncipe Submarino. Lee deu a Namor um texto mais rebuscado e uma nova razão para odiar a humanidade. Ele culpava os testes atômicos por destruir sua cidade subaquática. Também em 62, Lee e Kirby criaram outro anti-herói da era atômica, o incrível Hulk. Of course, in those days, there were so many movies with nuclear blasts creating monsters and giant things and so forth. So I said there was a gamma ray explosion and he got caught in it and it transformed him. O Hulk era uma metáfora para o medo de que as armas nucleares saíssem de controle. Ao salvar um jovem que invadiu a área de testes da bomba de raios gama, o Dr. Bruce Banner torna-se vítima de sua própria invenção. It was Banner's dark side, just sort of, metamorphosizing into flesh and blood. Green flesh and blood, of course, but there it was. Sempre que Banner se transformava, o exército tentava matá-lo. Even while the Vietnam War was going on, the Hulk's most persistent adversary was the U.S. Army. The Comics Code said that, you couldn't show the Army as villains. And yet at the same time, Marvel was basically making them to be the bad guys. They're able to do this simply by saying the Army is trying to do what it thinks is best. It just happens to be a little misinformed in this case. The Hulk looked like a menace. He looked like a monster. There's nobody else who understood him except the teenager whose life he saved, Rick Jones. The teenager understands. But the world doesn't understand. Personagens como o Hulk conquistaram uma nova geração de leitores que cresceram questionando a autoridade. Here's this character that when he loses his cool, he becomes this green monster. And he goes on tirades and he just starts smashing things up. What better metaphor, could you have for angry youth? We started to get fan mail. And the postmarks suddenly weren't from kindergartens, but they were from high schools and then later from colleges. Se mais leitores eram jovens, Lee imaginou que gostariam de um herói jovem. Seu patrão não tinha tanta certeza. You say that he's a teenager?
A hero can only be an adult. Teenagers are sidekicks. And you say you want him to have problems. Stan, don't you know what a hero is? It's interesting, in the 1930s, you had the country seemingly falling apart, and yet you had these superheroes come in that were totally confident in their ability to resolve these problems. And then in the Kennedy years, the early 60s, things seemed to be fairly stable, and yet you had the Marvel superheroes come in who were vulnerable and confused and disoriented. The difference was the baby boomers. They were notoriously self-absorbed. All this was magnified in popular culture geared towards youth. James Dean, for example, you know, he may look tough on the outside, but his heart is breaking and he wants to be accepted and he's unsure and his parents don't understand him, the world doesn't understand him. Peter Parker é um estudante tímido que vive com o tio Ben e a tia May. Quando a mordida de uma aranha radiativa lhe dá superpoderes, ele nem pensa em combater o crime e entra para o show business. Mas ao deixar fugir o ladrão que depois mataria seu tio, Peter aprende que um grande poder traz grandes responsabilidades. People ask me where I came up with the line, with great power must also come great responsibility. And I have no idea. O editor da Marvel, Martin Goodman, tinha tão pouca fé na ideia que publicou o Homem-Aranha em uma revista fracassada de ficção científica em 62. Então, Goodman viu as vendagens. He said, you know, Stan, you remember that Spider-Man character of yours that we both liked so much? Why don't we do a series about it? O Homem-Aranha tornou-se o maior sucesso da Marvel. Um dos responsáveis era Steve Ditko, que trabalhou com o personagem até 66. After a while, he would give me the artwork for a 20-page story. I didn't know what it was, and I would put the dialogue balloons in because Steve told a story so beautifully that you almost didn't need the dialogue. Antes da mordida da aranha, a vida de Peter Parker era uma confusão. Depois dos superpoderes, virou uma confusão ainda maior. Todos os leitores se identificavam com isso. It's not about that red and blue suit. It's about Peter Parker, the sick aunt, the girl problems, the school problems, the work problem. It's not just a suit jumping off the building. There's somebody inside of that suit that you care about. Os heróis da DC, como o Super-Homem e o Batman, agiam como os pais dos leitores. Os da Marvel agiam como os leitores. De certa forma, isso já era verdade nos anos 40. At that time, the worldview presented in DC comic books was a much simpler, easier to understand kind of worldview. Superman was good, Lex Luthor was evil. As I got older and, more sophisticated, 10, 11, then I started to look for greater degrees of ambiguity in my characters, and that meant that it was time to graduate to Marvel Comics. DC was the old establishment company. Marvel was the upstart. That led people to believe there was a rivalry, and there became a rivalry when Marvel started out selling DC. Then it became very real in terms of, good old bottom line. Uma das jogadas mais corajosas da Marvel ocorreu em 64, quando Stan Lee e Jack Kirby ressuscitaram o Capitão América, o eterno herói da Segunda Guerra desenhado por Kirby. Os leitores descobriram que o Capitão ficou congelado no gelo por 20 anos e que seu parceiro Bucky havia morrido em combate. O infalível herói da Segunda Guerra culpava a si mesmo pela morte de Bucky, e entre as lutas, o Capitão América se lamentava como um Hamlet moderno. He felt he didn't belong to our age. He was, as I say, an anachronism. He belonged back in the 40s. Jack hadn't done him that way, and I felt a little bit diffident mentioning it to him. But, oh man, Jack loved the idea instantly. O desconforto do Capitão América espelhava o do país. As certezas do passado eram substituídas por um espírito de rebelião. We look at what Stan did back in the 60s, and we may say, oh, wow, I remember those stories really fondly, and they kind of read kind of quaint and kind of simplistic, and maybe they were appealing to kids. Well, no. Back in the 60s, they didn't read that way. They were cutting edge. There was almost counterculture at the time. There was a survey conducted by Esquire magazine in 1965
which revealed that self-described college radicals ranked Spider-Man and the Incredible Hulk among their favorite revolutionary icons, right there with Bob Dylan and Che Guevara and Malcolm X. There was a time in the 60s where comics were seen as very smart in the colleges of America, and Stan had his finger right on that pulse. Em 68, a Marvel vendia 55 milhões de revistas por ano, igualando ou superando a DC. E as histórias tomaram um rumo mais psicodélico quando um ex-mágico chamado Jim Steranko assumiu as páginas de Nick Fury, agente da S.H.I.E.L.D. I brought surrealism to comics. I brought expressionism into comics. I brought pop art and op art, optical effects, into comics. Steranko probably had more effect on the comic industry with fewer comics than anyone in history. There was this whole cult of personality created around Steranko. You know, you didn't even hear his first name, it was just Steranko. And he was very aloof, and, you know, the pictures you saw of him were grainy and blurry, and, you know, it's just this whole mystique around Steranko. Steranko foi o primeiro grande astro dos quadrinhos. Como um astro do rock, ele desafiava as fronteiras do que a censura considerava aceitável nos anos 60. They used to take the cleavage line out of my girls. Algumas alterações eram bizarras. Em uma sequência sem falas entre Fury e sua namorada, um simples abraço foi apagado e substituído por uma ampliação da arma de Fury. This huge pistol shoved into the confines of a shoulder holster was much more suggestive than anything I had on that page. Mas enquanto a Marvel desafiava os limites com Nick Fury, heróis negros como Pantera Negra e filósofos cósmicos como o Surfista Prateado, um dos super-heróis mais antigos recebia uma nova chance. Em 66, o Batman chegou à televisão. O programa era uma versão humorística do Justiceiro Mascarado, e logo a Batmania varreu o país. A revista do Batman, que perdera muitos leitores após anos de histórias medíocres, dobrou de tiragem, vendendo quase 900 mil cópias por mês. On the one hand, it sparked a huge upsurge in the popularity of superheroes. On the other hand, the resurgence in interest in comic books have been based largely on taking these characters seriously. You talk to people even today, I mean, bring up the topic of superheroes, and they'd say, oh, you know, biff, bam, pow, and ridiculous. A piada logo se esgotou. Em 69, a série saiu do ar e as vendas da revista do Batman caíram em quase 60%. Para o público geral, os super-heróis voltaram a ser coisa de criança e o clima do país não tinha nada de infantil. We were teetering between the Vietnam anti-war rebellion and the Watergate years. The whole social structure was beginning to open to criticism for the first time. O renascimento dos super-heróis nos anos 50 estava colidindo com a contracultura. Para manter os leitores, especialmente o público universitário, os super-heróis precisavam mudar. A DC queria atualizar a Mulher Maravilha para 68. O escritor e artista Mike Sekowsky começou o processo e o jornalista Danny O'Neill foi contratado para finalizar a modernização da Mulher Maravilha. Não seria fácil, como O'Neill descobriu. When you get a job like that, implicit in it is shake it up, do something new. A DC eliminou o uniforme e os poderes da Mulher Maravilha e a fez aprender karatê. Eles esperavam que uma abordagem mais realista fosse bem recebida pelo movimento feminino. Mas líderes feministas como Gloria Steinem, que cresceram com a versão original, odiaram as mudanças. They said that I had taken the only powerful woman in comics and had taken her power away from her. It is now many years later and I absolutely see what they were talking about. Após 4 anos, a DC concordou com Gloria Steinem e devolveu os poderes e o uniforme da Mulher Maravilha. So, not one of the more glorious chapters in my comic book career. O'Neill teve mais sorte com outro herói cujas vendas estavam caindo, o Batman. O editor da DC, Julius Schwartz, queria apagar a mancha do seriado de TV e voltar às raízes do personagem.
as a loner who never showed his face in the light, was the way I remembered those early Bill Finger, Bob Kane stories. Schwartz convocou o artista Neal Adams, que trouxe realismo dinâmico aos super-heróis. Neal once said, if superheroes existed, they would have to look the way I draw them. And I think that's absolutely right. O Batman do início dos anos 70 era uma temível criatura da noite pela primeira vez em 30 anos. O'Neill e Adams haviam tirado o personagem das garras do seriado. Mas seu próximo trabalho de renovação envolveria uma mudança maior. O'Neill e Adams levariam o comentário social nos quadrinhos a um nível inédito. O editor da DC, Julius Schwartz, achava que incluir mensagens nas aventuras do Lanterna Verde podia salvar o título do cancelamento. So let's try it. Let's see if we can start using as a springboard what's happening in the newspapers. O Lanterna Verde era um herói com muito poder e nenhuma personalidade. Um agente de uma força policial cósmica que usava seu anel do poder para enfrentar supervilões e criaturas espaciais. I had thought of Green Lantern as an enforcer of the status quo. So we needed a contrast with that. Green Arrow is a character dating back to the 40s, never had his own title, had appeared in anthology books, and was kind of a Batman with a bow and arrow. But he was really bland, so we made him the voice of the streets, the voice of the left. Em 1970, a Lanterna Verde, Arqueiro Verde número 76, chegou às bancas como um coquetel Molotov. Era abertamente liberal. O arqueiro diz aos leitores que um câncer moral está apodrecendo a América. O Lanterna Verde é acusado de ser racista. What I remember putting in the script was asking Neal to draw the best face he had ever drawn of a black guy who had been through hell. And he did it. And he starts to say something about, well, I hear you've been helping the blue skins and the green skins on these other planets. You've done a lot for the purple skins. What have you done for the black skins? It's one of the most reprinted panels in comics history. When you look back at it, well, what's so radical about this? But at the time, it was an outrageous proposition. My theory was that it was probably too late for my generation. But maybe you get a real smart 12-year-old and get him thinking about racism. A revista Lanterna Verde, Arqueiro Verde, apostava em sua relevância. Abordava religião, raça, poluição e direitos indígenas. Mas havia temas de que todas as revistas se afastavam. Um deles era a maior polêmica da época, o Vietnã. No início dos anos 60, alguns personagens se envolveram com a guerra. Mas quando o conflito e os protestos chegaram ao auge, o assunto passou a ser evitado. I think that generally there was a feeling that that was a scary topic. Letters would come in from fans saying, hey, how come Captain America doesn't go to Vietnam, like and fight the commies there, and like he did the Nazis in World War II? Os heróis da Marvel haviam enfrentado os comunistas nos anos 60, mas ao fim da década, a Guerra Fria não parecia um assunto relevante. After a while, I think we weren't that sure that the communists were the greatest evil in the world. I tried to avoid stories about the war. The Vietnam War, to me, was too tragic a thing. By the time we got the courage to do material about Vietnam, I think the war was pretty much over. Outra questão não abordada eram as drogas. Até que, ironicamente, a administração Nixon forçou o assunto em 71. I had received a letter from the government, from the Office of Health, Education and Welfare. They thought it would really be beneficial if I would get a story about the dangers of drug addiction and feature it in one of our top books. Lee e os artistas Hugh Kane e John Romita criaram uma saga de 3 edições em que o Homem-Aranha enfrentava o Duende Verde. Em uma história paralela, o Aranha salva um garoto tão drogado que acha que pode voar. I know nothing about drugs, so I didn't mention what he overdosed on. I didn't know.
Depois, um amigo do Homem-Aranha, Harry, o filho do Duende Verde, vicia-se em comprimidos e tem uma overdose quase fatal. The reader didn't feel we were giving him a lecture. It was just an incident in a story, which I feel is the best way to do it. Só havia um problema. O órgão de censura não queria que ele fizesse isso. Rejected. We could not put the seal of approval on those issues. I said, why? They said, according to the code, you're not allowed to mention drugs. I said, but we're not telling the kids to take drugs. The whole purpose of this is to show the danger of drug addiction. Doesn't matter, you're not allowed to mention drugs. Para resolver o impasse, Lee recorreu a Martin Goodman. I said, Martin, I want to do these books anyway, so we won't have the seal of approval. I was so proud of him. He backed me to the hilt. He said, absolutely, Stan, just let's send him out. Por 3 meses, a Marvel publicou o Homem-Aranha sem a aprovação. The world didn't end, the sky didn't fall. We had the greatest write-ups. My father came home and he said, you know, you have to go pick up this thing called Spider-Man. I'm like, why? Of course, what he didn't realize at the time was that he started a whole new addiction, which was comic books. So, you know, coincidentally, I never used drugs, but boy, I collected comic books like crazy. Graças à polêmica, a censura diminuiu. Pouco depois, a DC lançou uma história muito mais forte com um antigo parceiro do Arqueiro Verde, Ricardito, viciado em heroína. Ela não apenas foi aprovada, como o prefeito de Nova York, John Lindsay, escreveu uma carta de recomendação. Mas boas intenções não se traduzem em vendas. 2 edições depois, a revista foi cancelada. Os temas polêmicos perderam o impacto, mas a durabilidade do primeiro super-herói nunca foi questionada. Ao longo dos anos, muitos escritores e artistas redefiniram o Super-Homem. O personagem sobreviveu porque podia ser reinterpretado para refletir a época. O filme de 78, estrelado por Christopher Reeve, manteve a história básica e adicionou um toque de sexo e romance. First Superman is wonderful. It's a really great origin story. If you like the comics, I think Part 2 appeals to you even more because, you know, he's fighting superpowered villains. 3 anos antes do lançamento do filme, o projeto tornou-se um marco para os criadores do Super-Homem, Jerry Siegel e Joe Shuster. Nos anos 40, eles haviam processado a DC pelos direitos sobre o herói e perdido. Em 75, o artista Neil Adams abraçou a causa deles. Aproveitando a publicidade do filme, ele pressionou a DC a se retratar. Naquele ano, Siegel e Shuster receberam uma modesta pensão vitalícia e recuperaram o crédito de criação. Mas a DC manteve os direitos. Os 2 primeiros filmes foram enormes sucessos de bilheteria e o valor do Super-Homem como produto foi reconfirmado. Mas ele não era mais o herói mais popular dos quadrinhos. O gosto dos leitores sofreu uma mutação. Os X-Men nem sempre lidavam com questões políticas específicas, mas eram relevantes em um sentido mais amplo. The X-Men are very relevant because above and beyond everything else, it's a story of bigotry, of these people who are hated because they're different, even though they're good. And they're trying to help the world. I mean, there's almost a little bit of a Jesus Christ feeling in there. The X-Men are sort of the most consciously, deliberately, and successfully metaphorical of any comic book superhero. Os X-Men são uma equipe de mutantes adolescentes, todos com poderes que se manifestaram na puberdade. More mutants are starting to get born. The fear grows even more amongst normal human beings that they will take over the earth. Growing up in Israel, I understood the metaphor. It was about the right to live and the right to exist. If you're African American growing up reading comic books, you could relate to the X-Men. If you were gay growing up reading comic books, you could relate to the X-Men. If you were merely just a geek, a nerd being picked on, you could relate to the X-Men. The idea of being simultaneously special and persecuted is a very potent, powerful one. Os X-Men foram criados por Stan Lee e Jack Kirby em 63, mas não decolaram até o final dos anos 70, com histórias de Chris Claremont, arte de Dave Cockrum e John Byrne, e novos mutantes como Tempestade e especialmente Wolverine. He's got that whole bad boy thing going on.
James Dean, sort of Clint Eastwood kind of attitude to him. Wolverine was the kind of character you could not have had in the 1960s because he was very much a reflection of that cynicism and sense of irony that came out of the 60s, that came out of Vietnam and Watergate. Wolverine was a superhero for Generation X. He wasn't afraid to take it to the bad guys exactly the way they would take it to you, or worse. I know as kids we were always fascinated by Wolverine's adamantium claws, but it was just the idea of having a weapon so handy all the time, never having to reach for it, just, snap. Wolverine, de certa forma, foi o precursor do herói sombrio. Nos anos 80, uma nova geração de artistas levaria esse conceito a outro nível. It was really up to people of my generation to basically give Batman his balls back. No início dos anos 80, uma nova geração de escritores e artistas mudou as regras das revistas em quadrinhos. Não bastava os heróis terem problemas. Agora, eles tinham psicoses. Era hora de tomar um novo rumo e de pegar pesado. No final da Guerra Fria, a inflação americana estava alta. A possibilidade de destruição global continuava presente. E a indústria dos quadrinhos tentava encontrar seu lugar no mundo. I think all those things balance together to a questioning of which way is the world going? And that reflected itself in the superheroes. We couldn't accept a goody-goody coming down and doing things just because they were good. But we could accept somebody who felt some twisted emotional need to fight evil. And we could accept it with violence, and we could accept it with irony. Exatamente o que Frank Miller queria dar aos leitores. My mother says that I was somewhere around 6 years old when I walked into the kitchen and held up a bunch of sheets of typing paper I'd folded in half and stapled in the middle and said, "This is what I'm doing for the rest of my life." Miller teve sua grande chance em 79, quando, aos 22 anos, assumiu um título de segunda linha da Marvel, O Demolidor. I was very hungry to do it because it was my chance to do a crime comic, just having to be in red tights. O Demolidor era outra criação de Stan Lee e Bill Everett dos anos 60. De dia, Matt Murdock é um advogado nova-iorquino. À noite, um vigilante com poderes e problemas incomuns. The dude's blind, but all his other senses are heightened. So right then and there, you're like, this is one of the most implausible comic book characters on the planet. Blind guy flipping off roofs and whatnot, dressed like he's dressed. But Miller brought this really wonderful humanity to it, and the humanity came from this place of Daredevil being so flawed, just being kind of broken. I figured Daredevil had to be a Catholic, because only a Catholic could be a vigilante and an attorney at the same time. Miller transformou a doce namorada do Demolidor em uma viciada em drogas. E criou um novo interesse romântico para o herói, Elektra, a namorada de faculdade de Matt, agora uma assassina mercenária. And I stole one of Will Eisner's best spirit stories of a character called Sans Serif. Stole it structurally top to bottom, but I make no excuses. He knows it, and I told him. It was always slightly in contempt of the nice girl next door who your mother was always introducing you to. It was a slut down the street that was really interesting. Quando Miller matou Elektra após 14 edições, os fãs ficaram chocados, mas respeitaram a coragem necessária para se matar uma personagem tão popular. Depois, a Marvel a ressuscitou. Alguns personagens são muito bons para continuarem mortos. Miller desafiou a antiga tradição dos super-heróis que não matam, ao ressuscitar um vigilante dos anos 70 chamado Justiceiro. Quando a máfia assassina sua família, o ex-soldado Frank Castle declara guerra ao crime e mata seus inimigos. Isso era um pouco forte para os anos 70, mas era perfeito para os anos 80. Para o Demolidor, o Justiceiro era um vilão, mas os leitores o adoravam e os artistas sabiam disso. People voted for Reagan because he kicked butt, because he came on as a tough guy. And I think that attitude was mirrored in superheroes of the 80s. It's not to say the people who wrote The Punisher believed that, but I think they did tap into a popular mood. Então vieram os ingleses, com o mesmo impacto e um discurso diferente, mais europeu, mais político. O escritor Alan Moore e o desenhista Dave Gibbons criaram uma série em 12 capítulos para a DC chamada Watchmen.
Alan Moore said he was really out to kind of destroy the whole notion of not just superheroes, but heroes in general, because these are people that you trust with your lives, and nobody should do that. You really needed to trust yourself. No universo alternativo de Watchmen, os super-heróis são ambivalentes, impotentes ou psicóticos. Um deles dá fim à Guerra Fria encenando uma invasão alienígena e matando 3 milhões de nova-iorquinos no processo. Alan created this story commenting on superheroes, talking about superheroes, what they meant, and also talking about how it felt to be out on the streets in 1985 with Russia versus America, feeling like the nuclear clock was clicking closer and closer. Watchmen foi a história de super-heróis mais complexa já produzida. Ela inspirou uma nova geração de artistas e escritores. Most of the guys in comics lived within about 50 miles of here. So we were all at the same poker games and the same parties. And it's just, wow, how the hell did he do that? And you went home and you ripped up whatever you had done that week and just said, no, damn it, there's more I can do. Até Frank Miller sentiu que podia fazer mais. Seu projeto seguinte foi a fantasia futurista O Cavaleiro das Trevas. Nela, Batman enfrenta inimigos psicóticos e uma sociedade corrompida. I just wanted to do this older Batman and to make him really nasty. I thought, what better way to make him a badass than have him be the Dirty Harry out there, the guy that nobody likes. Para o Batman de Miller, o maior problema não é o Coringa, e sim o Super-Homem, um lacaio de Ronald Reagan, conduzindo guerras secretas na América Central. O Super-Homem e o Batman eram amigos desde 1940. Isso acabou em 86. I'll gleefully take credit for breaking up the Batman-Superman friendship. Bruce has been one who enforces order in the world and believes that entropy is the natural state of existence, whereas Superman believes that order is the norm. These two people would not like each other. They just wouldn't. We felt at the time like every Batman story that could have been told had already been told. And suddenly, here's Frank. In the mainstream media, it got a great deal of attention, positive and negative, mostly positive. Within the comics industry, it seemed to be closest thing to a bar fight anybody could have asked for, in that it was quite controversial. That I actually got called up by former Batman writers saying I had ruined their character. Dark Knight has been accused of being a pro-fascist vision. I mean, that doesn't make it any less interesting as a work of art, nor does it say particularly that that's the side that Frank comes down on. I think my stuff's kind of jolly, but that's just me. The Watchmen and Batman The Dark Knight Returns. There were two watershed books of that period. I think it was a good thing and a bad thing. I think that even though those works are both brilliant works, the traditional innocence of superheroes went out of the market at that point. Nessa era, antigos personagens ganharam novos problemas. O abuso infantil, um tópico polêmico nos anos 80, foi revelado como a causa da raiva do Hulk. Ele fora espancado pelo pai. Outros heróis tornaram-se alcoólatras. Uma das maiores mudanças ocorreu com o arqui-inimigo do Super-Homem. Por 45 anos, Lex Luthor fora um cientista louco. Isso não era barra pesado o suficiente. Então, ele foi transformado na criatura mais cruel da Terra, um empresário dos anos 80. Lex Luthor's transformation reflected another concern about Reagan's America, which is the real source of evil was once again, like in the 1930s, corporate America. Mas o momento mais sombrio dos quadrinhos foi quando a DC decidiu matar o Robin. Não o garoto prodígio original, Dick Grayson. Ele cresceu, fez faculdade e se tornou um personagem chamado Asa Noturna. Este era um novo Robin, chamado Jason Todd, um parceiro substituto que muitos odiavam. You hear about characters taking on a life of their own. Jason was the best example of that I've ever personally encountered. Nobody set out to make him an obnoxious little snot, but he kind of was.
Em 88, o inimigo alucinado do Batman, o Coringa, capturou Jason, o espancou e o amarrou a uma bomba. A DC colocou seu destino nas mãos dos leitores. If they dialed the 1-900 number, he survived the explosion. If they dialed the other, the kid didn't make it. And we waited. A DC recebeu 10.614 ligações. O veredito: morte por 72 votos. Quando a grande imprensa recebeu a notícia, a revolta foi geral. I think most people thought it was Dick Grayson. People had an emotional investment in Robin, even if they hadn't seen a comic book in 20 years. I used to have a little Batman symbol on my jacket lapel. I went into a Fifth Avenue deli to buy a tuna fish sandwich, and the guy looked at that and asked who I was, and I said, I edit Batman. He said, hey, this is the guy that killed Robin! Depois, o Batman encontrou um terceiro Robin, um garoto chamado Tim Drake, que foi aceito pelos fãs. Mas a morte do Robin continua assombrando o Batman e Danny O'Neill. I thought I was a guy writing and editing fiction. I realized that no, the Batman editor and the Superman editor are more than that. We are the custodians of folklore. Os anos 80 terminaram com o lançamento do filme Batman de Tim Burton. O filme parecia anunciar uma nova era para os super-heróis, mas havia problemas pela frente. The sad, horrible, pitiable collector's bubble, which came very close, I think, to wiping out comics for a second time. No final dos anos 70, as revistas em quadrinhos custavam 40 centavos. Era muito para alguns leitores, mas não o bastante para os jornaleiros. Os editores precisavam de uma nova vitrine para seus produtos. Eles a encontraram nas lojas que vendiam revistas velhas como itens de colecionador. If we've got these comic shops selling used comics and back issues, we should be able to get them the new comics. That would be cool. Os super-heróis mudaram-se das bancas de jornal para milhares de lojas em todo o país. Essas lojas tornaram-se clubes particulares, direcionados apenas aos leitores fanáticos. The den-like atmosphere of most comic book stores is straight out of comics. It's very Batcave-like. It's a kind of self-defense mechanism. We walk into a comic book store and it's kind of dark and dingy because they don't want outsiders coming in and being like, what's this? This is silly. Os quadrinhos deixaram de ser um produto para o grande mercado e se tornaram itens segmentados, com preços mais altos e leitores mais velhos. There's still a small group of people who react to say, but comics are for children. We point out with some passion and energy that comics not only aren't only for kids, they're not mostly for kids today. Uma das séries adultas mais elogiadas pela crítica foi Sandman, publicada pelo selo Vertigo da DC. Era escrita por Neil Gaiman, que crescera na Inglaterra lendo revistas americanas. Reading comics for me, it was like getting postcards from Oz. O primeiro Sandman da DC, em 39, enfrentava os vilões com uma pistola de gás e depois vestindo uniforme. Um segundo Sandman, de 74, era um super-herói mestre dos sonhos. Gaiman se inspirou nos dois para criar Morfeu, o Lorde dos Sonhos, um tipo diferente de super-herói. The idea of putting somebody in a costume seemed very odd. I thought, I don't know any people who wear costumes. On the other hand, having somebody who dressed all in black, it seemed kind of obvious to me. Whatever was going through my head, month to month, it went straight into Sandman. I could do anything, from stories set in Roman times, all the way to the Iraq War and the ruins of Baghdad. Sandman número 19, baseada na peça de Shakespeare Sonho de uma Noite de Verão, foi a primeira HQ a ganhar o prêmio World Fantasy, não na categoria História em Quadrinhos, mas como melhor conto. Os vencedores anteriores eram autores como Harlan Ellison e Jorge Luis Borges. Parte do comitê não aceitou que uma história em quadrinhos recebesse tal honra. We got the award on the Saturday night. On the Sunday morning, they changed the rules to make sure it could never happen again. It was more than closing the stable door after the horse had gone. It was more like closing the stable door after the horse had gotten out and won the Kentucky Derby.
Pelo menos, Gaiman tinha o respeito da DC, onde tinha liberdade total. Ou quase. When I wrote the Serial Killers Convention episode of Sandman, I had a reference in it to masturbation. And a message came down, people do not masturbate in the DC universe. Na década seguinte, os quadrinhos, como o cinema e a TV, passariam por uma revolução sexual. In the 1990s, comic books began to take on issues, explore issues that they never would have come close to before, like homosexuality. Personagens gays e lésbicas proliferaram. Em The Authority, Apollo e Midnighter são violentos justiceiros e amantes apaixonados. No início dos anos 90, os quadrinhos geravam muito dinheiro, e não só para os editores. Ao contrário do que ocorria antigamente, os artistas podiam ser donos dos personagens que criavam. Quando um super-herói dava certo, seu criador podia ficar rico, como Todd McFarlane. McFarlane ganhou o nome como artista e roteirista do Homem-Aranha. Em 92, ele e outros artistas de renome fundaram a Image, uma editora que desafiou as duas grandes, Marvel e DC, com títulos como Spawn. Quando Al Simmons, um assassino negro do governo americano, é assassinado, ele faz um acordo com o demônio para voltar dos mortos. Ele enfrenta inimigos do céu, do inferno e da terra, enquanto tenta se acostumar com a ideia de que sua mulher está casada com seu melhor amigo. A primeira edição vendeu 1.700.000 exemplares e gerou uma série animada, um filme e uma linha de brinquedos. There was a point in the early 90s where comic book creators, writers, artists, publishers were all becoming millionaires. Como agora as revistas eram vendidas em lojas especializadas, era mais fácil para os editores lançar edições especiais, que não faziam parte das histórias normais dos super-heróis. Eram as graphic novels, um título mais chamativo do que revistas em quadrinhos. Às vezes, eram histórias abertamente políticas. Nos anos 90, alguns políticos viram essas revistas como uma forma de promover questões polêmicas. Em 93, uma história contra as armas de fogo mobilizou os políticos em torno do Batman, pleiteando a aprovação de leis mais rígidas. Batman was a more logical character than Superman, because Batman's parents were killed by a gun. O governador da Virgínia, Doug Wilder, usou a história como exemplo de por que uma lei mais rígida de controle das armas de fogo era necessária. A lei foi aprovada e o governador convidou o escritor John Ostrander e o editor Danny O'Neill para a cerimônia. Alguns anos depois, em 96, os quadrinhos foram usados para divulgar os perigos de minas terrestres não deflagradas. A DC produziu uma história especial do Super-Homem para ser distribuída na Bósnia. A edição pedia que as crianças ficassem longe das minas. We were told by people over there, we met later, that they really feel we saved some lives. O Batman também aderiu à campanha em uma edição especial escrita por Danny chamada Batman, Morte de Inocentes. Batman is trying to save a little girl whose father has been killed by a landmine. And he gets her almost all the way, and then she sees this shiny plastic thing, and she picks it up and dies. Batman fails to save this little girl. Os ativistas esperavam que a graphic novel do Batman pudesse ser usada como munição na campanha para encorajar o governo americano a banir as minas terrestres, mas o Senado não aprovou a proposta. Os super-heróis podem ter perdido algumas batalhas políticas, mas quase foram mortos pelos altos e baixos econômicos de sua própria indústria. No início dos anos 90, o negócio expandiu e os investidores viam os quadrinhos como um abrigo durante a recessão. An influx of speculators came in, people who really weren't reading comics, they were just buying them as investments. There were articles in the newspapers that comic books are a better investment than the stock market. Revistas lançadas há apenas poucas semanas eram revendidas por várias vezes o preço inicial. Os especuladores esperavam que um dia valessem tanto quanto as edições antigas. And then the greed factor sort of set in with every publisher, where, they started producing alternate covers, special editions. As vendas explodiram.
some books were selling like 6 million copies when there were only 500,000 readers. But these 500,000 readers were all, buying 2 and 3 and 4 editions of this particular book. And because they were buying that many, the publishers were printing more and more and more copies. You had a lot of adults and a lot of little kids who thought they were going to either get rich or put themselves through college on these books. The only reason the old comics were going for a lot of money is they were rare. Nobody pays a lot of money for something that's all over the place. They were a glut on the market. When the fans started to try to sell the books they were saving and found they couldn't sell them, they stopped buying multiple copies. And suddenly the publishers were caught with these huge print runs. We had a crash at the end of it we haven't seen to this day. Após 93, milhares de lojas de quadrinhos fecharam. Centenas de artistas perderam o emprego. Em 96, a Marvel abriu falência. As vendas mensais caíram de 48 milhões para 7 milhões. The medium almost died. It really almost died. Para piorar, a nova geração de leitores tinha outras distrações: a internet e os videogames. A indústria sobreviveu aos anos 90 com golpes publicitários, como o casamento do Super-Homem e a eleição de Lex Luthor para presidente. Os super-heróis passavam a maior parte do tempo em um mundo de fantasia, até que a vida real se intrometeu em uma manhã de setembro. We used New York as a backdrop for all our books. We had to do something. Os super-heróis foram rebeldes e justiceiros durante o caos social da Depressão e soldados patrióticos na Segunda Guerra. Refletiram o desconforto do Vietnã e do Watergate. No início do século XXI, a maioria dos personagens era mais violenta, cínica e sexualmente ativa do que nunca. Em outras palavras, refletiam o mundo, como a cultura popular sempre faz. Comic books have been around since the dawn of time. They just weren't put on paper. They were put on cave walls. The stories of the Great Hunt, of the Great Droughts, of the Great Famines. Superhero comics are just an extension of that. Mas, às vezes, os quadrinhos antecipam a realidade. Ninguém podia ter imaginado o 11 de setembro, a menos que lesse revistas em quadrinhos. Osama bin Laden's plan was to create so much chaos and so much destruction that there would be a general war and that Islamic fundamentalist or Islamist movements would take over governments and countries, even the United States. And when I heard that, it sounded like a comic book plot. It sounded like something Dr. Doom would do. Going to create chaos and take over the world. Unfortunately, the real world looks more like a comic book world than ever before. No longer are, 2 110-story buildings falling to the ground the stuff of fantasy. We felt it in New York when it fell. I felt the ground tremble. Como o mais nova-iorquino dos super-heróis, parecia óbvio que os ataques afetassem o Homem-Aranha. This picture of Spider-Man looking at Ground Zero, it's compelling, it's emotional. He represents all of us. Frank Miller estava na metade da sequência de O Cavaleiro das Trevas quando as torres caíram. I just, had a flying Batmobile go into a skyscraper and blown up half a metropolis. So it was an awkward moment for me in DC Comics. Because I was drawing this story while I was breathing in the World Trade Center in my Manhattan home. And I had to acknowledge it. And the only way I could do it was to have Superman in the wreckage of Metropolis, finding the locket of Lois Lane's and finding out that, the love of his life was dead. And then move on. A Marvel, a DC, a Dark Horse e a Image lançaram edições comemorativas que levantaram milhões de dólares para as vítimas de 11 de setembro e suas famílias. Gene Steranko criou um pôster para arrecadar fundos que relembrava os dias de glória da Segunda Guerra, quando os super-heróis se uniram contra um inimigo comum. As revistas do século XXI não tinham nada disso. I think it would be too corny and it would be in bad taste to have a cartoon figure punching a Muslim and saying, "We'll get you." No, that wouldn't work today, I think.
O trabalho dos super-heróis não é chorar os mortos, é combater o mal. E quando seu nome é Capitão América e seu país é atacado, você precisa fazer algo. You know, it was the supervillain of the month that Cap would fight. And now the stories in Captain America are much more relevant. He's dealing with terrorism at home, terrorism abroad, making the book that much more relevant. Mesmo assim, o capitão suspeita que o governo americano esteja cedendo armas para terroristas. O veterano da Segunda Guerra também é atormentado pelas semelhanças entre 11 de setembro e o bombardeio aliado a Dresden. Essa complexidade política costuma desaparecer quando super-heróis trocam os quadrinhos por mídias mais populares. As aventuras são simplificadas na TV, em videogames e no cinema. Mesmo assim, com as vendas em quadrinhos caindo, essas vitrines podem ser a saída para que eles sobrevivam no mercado. Every major motion picture studio and television network head is looking at comic books to find the next big franchisable hit. Mas fazer um bom filme de super-heróis é mais difícil do que parece. You know, I've seen Batman, I've seen Superman, Spider-Man, and I've seen Daredevil. Those movies are all wonderful on one level or another, but what they're missing is the characters' ability to internalize on a page, where you can read their thoughts and what's going through their mind. Embora sejam difíceis de se adaptar, o fato de os personagens e suas histórias estarem sendo devorados por outras mídias é um sinal claro do status que os quadrinhos atingiram na cultura popular. The funny thing is now, the comic book is much more glamorous than having a newspaper strip. Those of us working in the medium felt that we were working in a medium that was a despised art form, and indeed it was. We're at the cusp of acceptance as a valid art form. Mas o respeito que os quadrinhos estão recebendo pode ter chegado tarde demais. Comic book superheroes, in some ways, are more popular and more prevalent than they've ever been because of major motion pictures, video games, the internet, and so forth. And in other ways, you know, comic book sales of superheroes are at historic lows. You went from easily being able to sell 1 million comic books to where the top-selling book in this industry to retailers is 150, 160,000. Para manter a indústria de pé, os editores estão explorando outros pontos de venda, além das lojas especializadas. While comic shops are always the core of our business, the fastest growing area is bookstores. The graphic novel and the collections that become graphic novels are really the future. E é claro, há a internet. Over the next 20 years, there will be more and more cartooning delivered online. It'll never be as pleasant to read something on a screen as it is to hold it in your hand, to turn those pages, turn back. We all love paper, don't get me wrong. But I think that electronic comics are really the way of the future. Os super-heróis farão parte do futuro? The ones that work are archetypes, made by people who believed and cared. Batman will still be around in 100 years' time. I see a bright future for Tights, precisely because it's the one genre that was created by comic books. Comic book writers and artists are doing the same thing that storytellers did, drawing the pictures on the caves at Lascaux. We're using story to create context for life. On a very, very good day, and we don't have enough of them, that becomes art. On an ordinary day, it becomes escape. Os super-heróis sobrevivem porque representam algumas crenças básicas, de que podemos escolher entre o bem e o mal, de que os indivíduos podem ser importantes na sociedade e na história.